First, we see what is meant by Fourier series and how we represent Fourier series of the function f of x. The Fourier series. Let f of x be a periodic function, the periodic function, periodic function of period 2L of period 2L, define in the interval in the interval c less than x less than c plus 2l and satisfies Dirichlet's condition satisfies Dirichlet's condition, then f of x can be expressed f of x can be expressed as f of x is equal to a0 by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x upon l plus bn sin n pi x upon l, where a0, an, bn are called Fourier constant. Fourier constant, or we can say Fourier coefficient. We can say Fourier coefficient, and which are given by a0 is equal to 1 upon L integral c to c plus 2L f of x dx. F of x dx. An is equal to 1 upon L integral c to c plus 2L f of x cos n pi x upon L dx, and Bn is equal to 1 upon L integral c to c plus 2L f of x sin n pi x divided by L dx. So this mathematical equation ज्याला मी ब्रॅकेट करतोय, which is known as Fourier series expansion of the function f of x. That is, we have to express the function f of x in terms of the sin x and the cos.
So to express or to find Fourier series expansion of any function f of x, first we required some condition which can be satisfied by the function, and that conditions are: first one, f of x must be a periodic function. F of x must be a periodic function, right? So the first we discuss what is mean by periodic function, right? How to determine the function which is to be a periodic function, and how to find the period of particular period of that function. So as we discuss, जे फुरियर सिरीज एक्सपान्शन म्हणजे एखाद्या फंक्शनचं जर फुरियर सिरीज एक्सपान्शन फाइंड आउट करायचं आहे, तर सगळ्यात पहिली जी कंडिशन आहे की ते फंक्शन कसं असलं पाहिजे, पिरियॉडिक फंक्शन असलं पाहिजे. म्हणून मग पिरियॉडिक फंक्शन म्हणजे काय ते आपण अगोदर डिस्कस करू, आणि नंतर परत जो आपला टॉपिक आहे याला आपण पूर्ण कव्हर करणार आहे फुरियर सिरीजला. तर पिरियॉडिक फंक्शन, हियर वी राईट पिरियॉडिक फंक्शन. पिरियॉडिक फंक्शन. आवाज येतोय ना सर्वांना? Yes, sir. हो सर. ओके. Let, sorry, for every real number x, and there exist some positive number number capital T, such that f of x plus capital T is equal to f of x is called periodic function. It's called a periodic function, where capital T is called primitive period, or we can say fundamental Sir, खाली दिसत नाही. period of f of x. So any function which is said to be a periodic function, and periodic function of period t, if function satisfies the condition f of x plus t is equal to the f of x. For all x, प्रत्येक x च्या व्हॅल्यू साठी फंक्शननी जर ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय केली, तर त्या फंक्शनला आपण काय म्हणणार आहे, पिरियॉडिक फंक्शन म्हणणार आहे ऑफ पिरियड कॅपिटल टी, वेअर कॅपिटल टी इज अ पॉझिटिव्ह नंबर, some positive number, right? So such a function is said to be a periodic function. We know that जसं तुम्ही odd even function determine करतात, म्हणजे you know that a function is said to be a odd function, or our function is said to be a even function. कसं डिटरमाइन करता तुम्ही ऑड इवन फंक्शन? फंक्शन जर फंक्शन जर ऑड फंक्शन आपल्याला जर डिटरमाइन करायचंय, तर आपण काय करणार,
त्या फंक्शन मध्ये म्हणजे एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एफ ऑफ मायनस एक्स पुटअप केल्यानंतर एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स अशी जर व्हॅल्यू मिळत असेल तर ते फंक्शन काय म्हटलं जाणार आहे, ऑड फंक्शन. आणि एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिळत असेल तर ते फंक्शन काय असणार आहे, इवन फंक्शन. इन सिमिलर वे विच फाइंड द पिरियडिक फंक्शन अँड पिरियड ऑफ दॅट फंक्शन, राईट. म्हणजे जसं आपण ऑड इवन फंक्शन साठी जे काही फंक्शन एफ ऑफ एक्स त्याच्यात एक्स रिप्लेस बाय मायनस एक्स करतो आणि इज इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स येत असेल तर ते ऑड फंक्शन आणि इक्वल टू एफ ऑफ एक्स येत असेल तर इवन फंक्शन. इन सिमिलर वे a function is said to be a periodic function if function satisfies the condition f of x plus t is equal to f of x. सो फंक्शननी जर ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय केली तर त्या फंक्शनला आपण काय म्हणणार आहे, पिरियडिक फंक्शन. आणि या फंक्शनचा जो पिरियड असणार आहे तो काय असणार आहे, हा कॅपिटल टी असणार आहे. वेअर कॅपिटल टी इज कॉल्ड period of function, period of that function, right. मग पर्टिक्युलरली त्याला आपण फंडामेंटल पिरियड म्हणतो, फंडामेंटल पिरियड. का आपण त्याला फंडामेंटल पिरियड म्हणतो, कारण इफ वी बाय दिस डेफिनेशन ऑफ पिरियडिक फंक्शन, बाय definition of periodic function, if a function f of x plus small n into t is equal to f of x, right, where n is an integer. You know that n is a integer. You know that it's a positive integer म्हणा. n is a positive integer. You know ना पॉझिटिव्ह इंटिजरचा मिनिंग माहिती ना तुम्हाला, कोणते नंबर्स येतात पॉझिटिव्ह नंबर लाइन मध्ये पॉझिटिव्ह नंबर्स येतात, 1 2 3 4 अप टू द इन्फिनिटी. हे सर्व काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह इंटिजर असणार आहे, राईट. ओके. सो if you compare these two mathematical equation, f of x plus t is equal to f of x and f of x plus nt is equal to f of x. If we compare these two mathematical equation, we know that this one is a definition of periodic function. If function satisfies this condition, then we say that capital T is the period of that function f of x. So in similar way, if we write f of x plus nt is equal to f of x, can we say that n into t is period of function f of x by definition of periodic function, असं म्हणू शकतो का आपण? Yes, sir. Hello. If we compare these two things, if function satisfies the condition f of x plus t is equal to f of x, then we say that function is a periodic function and period of that function is capital T. If similarly, by using this definition, if we write f of x plus nt is equal to f of x, can we say that nt म्हणजे x मध्ये जो नंबर आपण ऍड केलेला आहे n into t is a period of function f of x? Is it right? So इथे आपण मेन्शन केलेलं आहे, मग n is a positive integer, so the possible value of n are 1 2 3 4 and so on, right? So this implies that t 2t
3t, 4t, 5t, and so on are also period of function f of x, of function f of x, राईट. आणि ह्या सर्व टी पण त्याचा या फंक्शनचा पिरियड असणार आहे, 2t पण ह्या फंक्शनचा पिरियड असणार आहे, 3t पण असणार आहे, 4t पण, 5t पण, अँड सो ऑन, राईट. पण या सर्व नंबर्स मध्ये हा टी जो असणार आहे, टी काय असणार आहे पर्टिक्युलरली, त्याला काय म्हणणार आपण, विच इज अ फंडामेंटल पिरियड, विच इज अ फंडामेंटल पिरियड, राईट. सो फॉर example, for example, f of x is equal to, if we take here function f of x is equal to sin x, मग फर्स्ट टेल मी f of x is equal to जे sin x जे फंक्शन घेतलेलं आहे आपण, तर त्या फंक्शन मध्ये कोणता असा पॉझिटिव्ह नंबर जर आपण ऍड केला तर आपल्याला फंक्शन इटसेल्फ तेच फंक्शन मिळणार आहे. हॅलो, आवाज येतोय? हो सर. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या फंक्शनचा जर आपल्याला पिरियड फाइंड आउट करायचा आहे किंवा चेक करायचं आहे की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हे पिरियॉडिक फंक्शन आहे किंवा नाही, बरोबर ना. तर त्याच्यामध्ये त्याचं पिरियड फाइंड आउट करण्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे, ही डेफिनेशन पिरियॉडिक फंक्शनची सॅटिस्फाय केली पाहिजे. सॅटिस्फाय केली पाहिजे म्हणजे काय, त्या एक्स मध्ये असा कोणता तरी पॉझिटिव्ह नंबर जर ऍड केला तर आपल्याला ते फंक्शन इटसेल्फ तेच फंक्शन मिळालं पाहिजे. म्हणजे साइन एक्स मध्ये आपल्याला असा नंबर ऍड करायचा की परत आपल्याला साइन एक्सच मिळाला पाहिजे. इफ वी ऍड t इज इक्वल टू 2 पाय जर घेतलं तुम्ही इथे t इज इक्वल टू 2 पाय, तो तर काय मिळेल आपल्याला, x प्लस 2 पाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिळेल का पर्टिक्युलरली या फंक्शन साठी. साइन x प्लस 2 पाय इज इक्वल टू साइन एक्स येईल का, येईल का साइन एक्स, परत साइन एक्स मिळेल का आपल्याला. हॅलो, मिळेल सर. कारण साइन एक्सच्या ज्या साइनच्या ज्या व्हॅल्यू आहे ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे पर्टिक्युलरली तुमचं साइन एक्स आणि कॉस एक्स यांच्या व्हॅल्यूज कशा होत जातात, 0, 90, 180, 270 अप टू 360 हे व्हॅल्यू, डिफरंट व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळत जातात. परत 360 पासून जर तुम्ही परत पुढे गेले, पुढचा अँगल म्हणजे 360 मध्ये परत तुम्ही 90 जर ऍड केला, 90 डिग्री, परत 180, परत सेम व्हॅल्यूज तुमच्या काय होत जातात, रिपीट होत जातात, बरोबर ना. किंवा तुम्हाला जरी चेक करायचंय तर बाय युझिंग ऍडिशन साइन ए प्लस बी नुसार चेक करा, एक्स प्लस 2 पाय इज इक्वल टू काय येईल, साइन ए प्लस बी जर तुम्ही यूज केला तर साइन this one is as a A, this one consider as a B. Use sin cos 2 pi sin x into cos 2 pi plus sin sin A cos cos 2 B pi plus cos A cos cos A A sin B, that 2 is pi. sin 2 pi. You know the value of cos 2 pi? Value of cos 2 pi? 1. So here 1. remaining sin x into 1 and sin 2 pi ची व्हॅल्यू 0, दॅट इज ही 0. पूर्ण टर्म 0 होईल. तर इक्वल टू काय आला, sin x आला. सो sin x प्लस 2 पाय इज इक्वल टू काय मिळतं आपल्याला, sin x मिळतोय. मग कॅन वी से दॅट Sin x. sin x इज अ पिरियॉडिक फंक्शन
of period 2 पाय म्हणू शकतो का आपण sin x हे पिरियडिक फंक्शन आहे and which is a periodic function of 2 पाय. Yes, obviously. Yes, sir. Yes, sir. So in similar way मग आपण सपोज मी हे झालं आपला एक्झाम्पल नंबर 1 राईट ना. महिला जर मी सेकंड इथे घेतला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू instead of sin x can we say that similar function f of x is equal to sin x, t is equal to, if we choose value of t as a 4 pi, value of t as a 4 pi, can we say that 4 pi is also a period of this function f of x? Yes. मग त्याच्यासाठी काय मिळालं पाहिजे आपल्याला f of x plus 4 pi is equal to f of x मिळालं पाहिजे, बरोबर ना. जर 4 Yes. पाय या फंक्शन Yes. f of x चा जर पिरियड असेल तर आपल्याला काय मिळालं पाहिजे बाय डेफिनेशन ऑफ पिरियडिक फंक्शन की त्या x मध्ये जर 4 पाय ऍड केला तर परत फंक्शन इटसेल्फ मिळालं पाहिजे, राईट ना. तर आपण इथे मग राईट डाऊन करणार साइन x plus 4 pi is equal to, so by using the sin a plus b, sin x cos 4 pi plus cos 4 cos x sin 4 pi, and we know the value of cos 4 pi is 1, so here sin x into 1 plus this value is sin 4 pi is 0, so is equal to, we get a sin x, that is sin x plus 4 pi is equal to sin x. So definition of the periodic function get satisfied. So here can we mention here sin x is a periodic function of period 2 pi, And 4 pi. sorry 4 pi, is it right? म्हणजे साइन जे फंक्शन आपण इथे घेतलं sin x, which is a first we consider t as a 2 pi, next we check it for 4 pi also, now similar things we get for 6 pi, 8 pi, 10 pi, right? सर्वांसाठी मिळेल ना, Yes. बरोबर. So in general can we say that in general f of x is equal to sin x, can we say that this function sin x satisfies the condition f of x plus nt is equal to f of x plus nt is equal to f of x where t is equal to 2 pi, असं सॅटिस्फाय होईल का? Oh, yes. That is f of x plus n into 2 pi is equal to f of x, असं n where n is a integer, that is n runs from 1 2 3 4 and so on. So n is equal to 1 घेतलं तर इथं पिरियड काय होणार आहे फंक्शन f of x चा, n is equal to 1 साठी 2 pi, n is equal to 2 साठी इथे काय होईल 4 pi, n is equal to 3 साठी काय होईल 6 pi, 6 pi. n is equal to 4 साठी होईल 8 pi. 10. So sin x जे फंक्शन आहे विच इज अ पिरियडिक फंक्शन आणि त्याचे जे पिरियड काय असणार आहे 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi and so on, right, are also period of function f of x is equal to sin x. So
From all that period, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, particularly 2 pi is called as a fundamental period. Fundamental period. राईट. मग कुठे जर तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन जर विचारला, फाइंड फंडामेंटल period of sin x, right? An option दिलेले a is equal to 2 pi, b is equal to pi, c is equal to 4 pi, and d is equal to 0. So the which one is correct? 2 pi. 2 pi. So a is equal to 2 pi is correct. 4 pi is also a period of function sin x, but 2 pi is a fundamental. आपल्याला विचारलं काय की फंडामेंटल पिरियड काय ते आपल्याला विचारलंय, राईट ना. सो द 2 पाय आपण तिथे जे करेक्ट ऑप्शन जे चूज करणार आहे ते काय करणार आहे, 2 पाय चूज करणार आहे. इज इट राईट? पॉइंट लक्षात आलाय मला काय सांगायचंय? Okay. sir. Now here we take another example. Similarly, जसं आपण sin x घेतलं trigonometric function, similarly here we take f of x is equal to cos x. Can we find period of cos x? 2 pi. 2 pi is Pi. कोणतंही फंक्शन पिरियडिक फंक्शन शो करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? वी हॅव टू ऍड अ पॉझिटिव्ह नंबर इन x फॉर ऑल x साठी आपल्याला इक्वल टू सेम फंक्शन मिळालं पाहिजे cos x. मग जर आपण ह्या x मध्ये t इज इक्वल टू 2 पाय जर ऍड केला cos x मध्ये सुद्धा, तर f ऑफ x प्लस 2 पाय इज इक्वल टू परत f ऑफ x मिळेल का आपल्याला? म्हणजे cos ऑफ x प्लस 2 पाय याला जर आपल्याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर इक्वल टू याला आपण cos x राईट डाऊन करू शकतो का? Yes. मग त्याच्यासाठी याला आपल्याला काय करावं लागेल? सिम्प्लिफाय करावं लागेल. सिम्प्लिफाय कसं करणार? वी नो दॅट द फॉर्म्युला cos a प्लस b. काय येईल? cos x प्लस cos x प्लस 2 पाय कसं येईल मग? Cos x into cos 2 pi cos x into cos 2 पाय मायनस sin x into sin 2 pi. Sin pi. sin x into sin Sin 2 pi. 2 pi. So all of you know the value of cos 2 pi, which is 1. So here remaining only cos x into 1 minus sin 2 pi. The value of sin 2 pi is 0. So this whole term becomes 0. So remaining only cos x. Sorry, cos x plus 2 pi ची value मिळाली cos x, which is nothing but the function f of x. So we get f of x plus 2 pi is equal to cos x. Right? So from this, we say that this implies that cos x is